আগের ভিডিওতে আমাদের কলকাতা থেকে কোচি যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। আজ রাতটা এই কোচি শহরেই কাটাবো। লি অ্যান্ড ফ্যামিলিতে তোমাদের সকলকে আর একবার স্বাগত। আর এখন টাইম হোমস্টেতে পৌঁছে একটু ফ্রেশ হয়ে নেওয়ার। খেয়ে দিয়ে রেস্ট নেওয়ার পর এখন বিকেলবেলা আমরা একটু বেরোচ্ছি। আমি হোমস্টেটায় আছি, সেখানে স্কুটিও রেন্টে পাওয়া যায়। তো শাহান এখন একটা স্কুটি নিচ্ছে, সেটা নিয়ে আমরা এখন বিকেলবেলা বেরোচ্ছি। শান কথা বলছে স্কুটি নেওয়ার জন্য, তো চলো বেরিয়ে পড়া যাক। Kochi is a city located in the Ernakulam district in the India state of Kerala. Located about 200 kilometers from Trivandrum, the capital of Kerala. Popularly known as the Queen of Arabian Sea. The city is also flaunt one of the finest natural harbor of the world and was the center of the world's spice trade for many centuries. Kochi was the scene of the first European settlement in India in the year of 1500. Portuguese Admiral Pedro Álvares Cabral landed at Cochin after being repelled from Calicut. আমরা এখন যাচ্ছি ওয়েলিংটন আইল্যান্ড, কারণ কাল সকালে যেখানে যাব সেখানকার ট্রাভেলিং এর অফিস রয়েছে। পরে তোমাদেরকে জানাচ্ছি কাল কোথায় যাচ্ছি। তারপর এখানের কাজ হয়ে গেলে ফিরে যাব আমরা। ফিরে গিয়ে তোমাদেরকে নিয়ে যাব ফোর্ট কোচি বিচে। এরকম একটা হিস্টোরিক্যাল জায়গা যার নানা রকম ক্যারেক্টার রয়েছে, সেটা একটা হাফ দিনের মধ্যে ঘোরাটা সম্ভব না। তো যতটুকু সম্ভব যেখানে যেখানে যাব সবটা ভাগ করে নেব তোমাদের সাথে। ফোর্ট কোচি ওয়াজ আ ফিশিং ভিলেজ ইন দ্য কিংডম অফ কোচি ইন দ্য প্রি-colonial Kerala. The Portuguese arrived in the 1498 during the age of discovery, thus opening a direct sea route from Europe to India. এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় 2 ঘন্টার দূরত্বে আমরা একটা হোমস্টে বেছে নিয়েছি, তার কারণ আমরা এই ফোর্ট কোচি বিচের একদম কাছাকাছি থাকবো বলে। ফুটবলে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের রেশ কোচি শহরের আনাচে কানাচে। পর আমরা চলে এসেছি সেই বিখ্যাত চার্চ, সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ। দ্য পর্তুগিজ এক্সপ্লোরার ভাস্কো ডা গামা died in Kochi in 1524. His body was originally buried in this church, but after 14 years his remains moved from here. Now we are going to Jewtown. Jewtown is famous for the antique shops all along its side. The colonial building lining the street add to its old world charm. But unfortunately all the shops were closed. Mostly all shops of the Jewtown closes after 6:30. Woohoo! Luckily one shop was opened. Pastimes Handicrafts. Handicraft and antiques and new also. You are the wholesaler also? Yes, wholesale. Since 14 years I am collecting, and this 40 years we are making this kind of flowers and Okay. Thank you. thank you. I must say this was a heaven for me. The shop owner also a wholesaler. If you want to buy something from this shop, you can contact via WhatsApp.
আই উইল গিভ দ্য হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার অফ দিস শপ। আমার ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা এই নাম্বারটা পেয়ে যাবে। এই দোকানটায় ঢুকে বিশ্বাস করো আমার পুরো পাগল পাগল অবস্থা হয়েছিল। নিজেকে অনেক কষ্টে আমি কন্ট্রোল করেছি এই ভেবে যে ঘোরার এখনও সবে শুরুতেই যদি আমি আমার ব্যাগ ভর্তি করে ফেলি এই সমস্ত জিনিসে, তাহলে তো পরবর্তী সময় গিয়ে অনেকটা মুশকিলে পড়ে যাব। তবে একদম যে কিছু কিনিনি তা কিন্তু নয়, কিনেছি তো অবশ্যই। তবে কী কী কিনেছি সেটা একটা অন্য ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ঘোরাঘুরি তো আজ সারাদিন ধরে অনেকটাই হলো, তো এবার সময় ডিনার করে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া, কারণ কাল অনেক ভোরে উঠে আমাদেরকে যেতে হবে। কাল সকালে আমরা যেখানে যাব সেটা অনেকের কাছেই একটা স্বপ্নের জার্নি, আমার কাছে তো অবশ্যই ছিল, আর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। আজকের মতন টাটা।